Hello everyone, I hope you are doing good and continuing the learning process. So here I have come up with a new topic, that is business risk. Okay, already I have told you the various aspects, classification, nature, importance, need, objectives of business. Now we will see what is business risk and what are the aspects or how business risk arise in a particular business. So in this video particularly we will see two things. One is meaning of business risk and nature of business risk. So before starting, see, the topic is business risk. Here two words are associated. One is business and another is risk. So business means production and distribution of goods and services. We have already understand it. Now risk. See, in a very general manner, or you can say that in a simple way, risk means something bad happening, or you can say that something negative happening, or something happening against our expectation. Suppose we have expected something that this will happen in future days, but when actual days come, the things are happening without, or we can say that against our expectation. That means not according to our expectation. That time we use the term risk, or you can say that risk is a kind of tension. Clear? So when the word risk is combined with business, that means business risk means future uncertainty. See, I have written here business risk, future uncertainties arising out of changes. Why uncertainty is arising? Because of changes. Now I will give one example. Based on this example you will understand the meaning of business risk. Suppose in the month of January, a particular producer predicted that in the next month our production will increase by 20%, and according to that prediction, producer start his production. Okay, when the February, or you can say in the month of February, the actual production or demand for the products increased by only 5%. That means producer expected the demand will rise up to 20%. Okay, but actually demand rises up to 5%. Okay, that gap between predicted 20% and actual 5%, the 15% gap is called business risk. Okay, that means according to this 20%, producer produce the products, but in actual demand is much more less than expectation. Okay, so in business there are some ways, or you can say that some common business risk every time in business, or you can say that trade, generally this type of risk arises. See, I have written down the common risk in business. First, fall in income. Second, non-availability of raw material, power, labor. If raw material, power or labor is not available or scarce in nature, that time our production process will not run in a continuing manner. Next, change in prices. If the price change or price continuously fluctuate in prices, then risk will arise. Next, change in government policy. Due to changes in government policy, there are various, you can say that risk arises in the business because of changes in government policies. So basically we can say that business risk generally arise out of future uncertainties, or you can say that changes in any of the factors of production, or generally changes in environment. Okay, so this is all about business risk. So এখানে দেখো বিজনেস রিস্ক হইতে আমরা কিটা জিনিস এক্স্যাক্টলি বুঝি, মেইনলি দুইটা ওয়ার্ড আছে এখানে, একটা হলো বিজনেস, একটা হলো রিস্ক। ওকে, তো বিজনেস আমরা অলরেডি জানি, বিজনেস মিন্স কিটা আছে প্রোডাকশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন অফ গুডস এন্ড সার্ভিসেস। আর রিস্ক মানে কিটা, মানে কোনো একটা জিনিস আমি এক্সপেক্ট করছি যে একটা জিনিস হবে, আশা করছি আমি এরকম হইব, বাট ইন অ্যাকচুয়াল কিটা হইছে আমার আশা মতো কোনো জিনিস হইছে না। ওই যে আশা মতো না হওয়াটা, ওই যে পার্টিকুলার সিচুয়েশন যেটা, ওই যে পার্টিকুলার একটা টেনশন যে ক্রিয়েট হয়, ওই জিনিসটার নাম হইল রিস্ক। ক্লিয়ার? আর যখন এই রিস্কটা আমরা বিজনেস ও ওয়ার্ড বিজনেসের লগে যখন আমরা কম্বাইন করে দিব, বিজনেস রিস্ক যখন আমরা ডিফাইন করব, তখন কিন্তু হইব আমি লিখছি দেখো ফিউচার আনসার্টেনিটিজ অ্যারাইজিং আউট অফ
চেঞ্জেস। আনসার্টেনিটিস মিনস হইল কি অনিশ্চয়তা, মানে ফিউচারে কিতে হইব আমরা এক্স্যাক্টলি আমরা হইতে পারতাম না, আজকে যে কালকে পার্টিকুলার এই জিনিস হইব ওরকম হইব এটা আমরা এক্স্যাক্টলি হইতে পারতাম না, বাট আমরা কিতা করতে পারবো, আমরা প্রিডিক্ট করতে পারবো, আমরা গ্যাস করতে পারবো যে এইরকম হইতে পারে। এখন কোয়েশ্চন হইল আমি যে কইছি এরকম হইতে পারে, যদি এরকম হয়ে যায় ওয়েল অ্যান্ড গুড, যদি এরকম না হয়, এই না হওয়া আর ওয়ার মিডিলে যে পার্টিকুলার মনে করো ফ্যাক্টরস অ্যাসোসিয়েটেড আছে, ইনকাম অ্যাসোসিয়েটেড আছে, টাকা অ্যাসোসিয়েটেড আছে, এই জিনিসটার নাম হইল বিজনেস রিস্ক। মনে করো একজন প্রডিউসারে কিতা করছে, হে মানে গ্যাস করছে, আমরা বুঝতে পারি হে অ্যাজিউম করছে যে নেক্সট মান্থ তো আমার প্রোডাকশন কিন্তু হইব 20%, মানে আমার প্রোডাক্টের ডিমান্ড 20% ইনক্রিজ হইব। ক্লিয়ার? অ্যাকর্ডিং টু মানে এই প্রিডিকশন মধ্যে কিতা করছে, তার প্রোডাকশন স্টার্ট করছে, বাট ইন অ্যাকচুয়াল দেখা গেছে যখন ফেব্রুয়ারি মাস আইছে তখন দেখা গেছে কিতা তার মানে প্রোডাকশনটা অনলি 5% বাড়ছে। ক্লিয়ার? হ্যাঁ প্রিডিক্ট করছে 20% বাড়বো, বাট ইন অ্যাকচুয়াল কত বাড়ছে? 5%। তখন এই যে 5% বাড়ছে আর হ্যাঁ প্রোডাকশন করছে কিন্তু অ্যাকর্ডিং টু 20% বাড়বো হিসাবে প্রোডাকশন করছে। এখন যে মনে করো তার প্রোডাকশন বেশি হয়ে গেছে আর মার্কেটের ডিমান্ড কম আছে, এই যে প্রোডাক্টটা এখন হ্যাঁ কেমনে সেল করতো বা যদি সেল করতে না পারে তখন হ্যাঁ লস সাফার করবো, এই জিনিসটার নাম হইল রিস্ক, বিজনেস রিস্ক। ক্লিয়ার? তো বিজনেসের মধ্যে কিছু কমন মানে মেজার আছে, আমরা কইতে পারি কমন কিছু গ্রাউন্ড আছে যে গ্রাউন্ডে রিস্কটা খুব বেশি অ্যারাইজ হয়, রিস্কের জন্ম হয়। ফর এক্সাম্পল দেখো, ফল ইন ইনকাম, আমার ইনকাম কিন্তু হইতে পারে কমতে পারে, ফল মানে রিডিউস কমা, ফল ইন ইনকাম আমার ইনকাম কমতে পারে মানে প্রফিট ডিক্রিজ হইতে পারে। নন অ্যাভেইলেবিলিটি অফ র মেটেরিয়াল, পাওয়ার, লেবার এটসেট্রা। নন অ্যাভেইলেবিলিটি অফ র মেটেরিয়াল, র মেটেরিয়াল মানে যে পার্টিকুলার আইটেম আমি ইউজ করি প্রোডাকশন করি, আর আমি যদি কাপড় প্রোডাকশন করি তার আমার কাছে কি হইব, কটন বা সিল্ক হইব আমার র মেটেরিয়াল। আমার কাছে যদি র মেটেরিয়াল অ্যাভেইলেবল, নন অ্যাভেইলেবিলিটি মানে হইল মানে স্কেয়ার্স আমরা হইতে পারি বা অ্যাভেইলেবল নাই, আর কম আছে, শর্টেজ আছে। তো যদি আমার কাছে র মেটেরিয়াল অ্যাভেলেবল না থাকে, পাওয়ার মিনস হলো ইলেকট্রিসিটি, কারেন্ট যদি না থাকে, এরপর হলো লেবার, মানুষ যদি না থাকে, তখনও আমার কাছে কি হইব, আমি একটা টেনশন ক্রিয়েট হইব, মানে একটা রিস্ক ক্রিয়েট হয়েছে। নেক্সট হলো চেঞ্জ ইন প্রাইসেস, আমার প্রোডাক্টের যে প্রাইস আছে এই প্রাইসটা যদি চেঞ্জ হয়ে যায়, প্রাইস বাড়তে পারে কমতে পারে, এই জিনিস যে ফ্লাকচুয়েট নেচার, যেটা যে বাড়বো না কমবো বা যদি কমে কতটুকু কমবো, এই জিনিসের মধ্যে কিটা আছে বিজনেস রিস্কের রাজ্য এরাইজ হয়। এরপরে চেঞ্জ ইন গভর্নমেন্ট পলিসি, গভর্নমেন্টের যে পলিসি আছে, গভর্নমেন্টের পলিসি চেঞ্জের কারণেও কিতা হয়, কোনো কোনো সময় রিস্ক এরাইজ হয়, কারণ গভর্নমেন্টে যে ডিরেকশন দিল, রুলস দিল, আলটিমেটলি কিতা আছে এজ এ বিজনেসম্যান বা এজ এ বিজনেস আমি কিতা আছে আমার কাছে ওইটার ইম্প্যাক্ট পড়বো, তখন গভর্নমেন্টের পলিসির কারণেও ম্যাক্সিমাম টাইম কিতা হয় দেখা যায় বিজনেসের রিস্ক এরাইজ হয়েছে। ক্লিয়ার? এই হলো বিজনেস রিস্কের মানে মিনিং বা কমন কিতা কিতা গ্রাউন্ড আছে বিজনেস রিস্ক এরাইজ হওয়ার। ক্লিয়ার? এখন আমরা দেখবো কিতা জিনিস, নেচার অফ বিজনেস রিস্ক। ক্লিয়ার? সো এখানে আমরা কিতা দেখলাম, দেখো নেচার অফ বিজনেস রিস্কের মধ্যে বিজনেস রিস্কটা জেনারেলি কিতা থেকে এরাইজ হয়, একটা হলো বিজনেস রিস্ক এরাইজ ডিউ টু আনসার্টেনিটিস। ক্লিয়ার? মানে ফিউচারে কিতা হইতে পারে, কিতা হইব, পুরা আনসার্টেন, একটা অনিশ্চয়তা, আমরা অ্যাকচুয়ালি মানে গ্যাস করতে পারতাম না যে এই জিনিসটা হইব, এরকম হইব। এর লাগে কিতা হয়েছে যে বিজনেস রিস্কটা মানে পুরাপুরি হইল কি একটা আনসার্টেন। ক্লিয়ার? বা এটা এরাইজ হইব, বিজনেস রিস্কটার জন্ম হইব এই আনসার্টেনিটি থেকে, এই অনিশ্চয়তা থেকেও বিজনেসের এটা হইব রিস্ক এরাইজ হইব। নেক্সট হইল রিস্ক ইজ এন এসেনশিয়াল পার্ট অফ বিজনেস, বিজনেসের একটা ফান্ডামেন্টাল পার্ট হইল রিস্ক, কারণ আমরা জানি যে রিস্ক ছাড়া কোনো বিজনেস নাই, কম হইতে পারে বেশি হইতে পারে, বাট সব বিজনেসের রিস্ক আছে। দ্যাট মিনস আমরা যখনও বিজনেস স্টার্ট করবো আমরা মাথার মধ্যে এই জিনিসটা রাখতে লাগবো যে কম বেশি আমার কিটা রিস্ক আমার বিয়ার করতে লাগবো। ক্লিয়ার? এর লাগিয়া কইছে যে রিস্ক ইজ এন এসেনশিয়াল, এসেনশিয়াল মানে হলো খুব ক্রুশিয়াল একটা পার্ট। ক্লিয়ার? নেক্সট হলো ডিগ্রি অফ রিস্ক ডিপেন্ডস মেইনলি আপন দ্য নেচার এন্ড সাইজ অফ বিজনেস। দুইটা জিনিস দেখো, নেচার আর সাইজ। রিস্ক যে কতটুকু রিস্ক এই জিনিসটা কিটার উপরে ডিপেন্ড করে, একটা হইলো নেচার আর একটা হইলো সাইজ অফ বিজনেস। ক্লিয়ার? সাইজ অফ বিজনেস আমরা বুঝিয়ে দিয়েছি তার প্রোডাকশন বা তার ভলিউম অফ সেল দিয়ে আমি আইডেন্টিফাই করতে পারবো যে তার বিজনেসের সাইজ কতটুকু। এবং কোয়েশ্চেন হলো নেচার, নেচার মানে কিটা, নেচার মিনস হইল গিয়ে বিজনেসের প্রোডাকশন ওয়েটা কোন পার্টিকুলার প্রোডাক্ট প্রডিউস করে। দেখো আমরা এক্সাম্পল হিসেবে দুইটা নিই, একটা হইলো ফ্যাশনেবল আইটেম, মনে করো ক্লথ কাপড় প্রোডাকশন করে আচ্ছা পার্টিকুলার প্রডিউসারে, অন দ্য আদার হ্যান্ড কিতা করে আরেকজন প্রডিউসারে কিতা প্রডিউস করে স্ট্যান্ডার্ডাইজ গুডস। স্ট্যান্ডার্ডাইজ গুডস মানে হইলো টিভি
বা ফ্রিজ আমরা হইতে পারি বা আদার ইলেকট্রিক যেগুলা মানে একটু স্ট্যান্ডার্ড গুডস যেগুলো আছে ওগুলো প্রডিউস করে। তো ন্যাচারালি কিটা আছে ফ্যাশনেবল আইটেম যেটা এটা মানুষের টেস্ট প্রেফারেন্সটা খুব ফাস্ট চেঞ্জ হয়। মানুষের মনে করো পার্টিকুলার একটা প্রোডাক্টের ডিমান্ড আছে 1 মাস পরে 2 মাস পরে 1 ইয়ার পরে এই প্রোডাক্টের ডিমান্ড কিন্তু হইব ডিক্রিজ হয়ে যাব, মানুষ এই প্রোডাক্টটা চুজ করতে নাই। অন দ্য কন্ট্রারি স্ট্যান্ডার্ডাইজ আইটেম যেটা টিভি আছে রেফ্রিজারেটর আছে এটা কিটা আছে মানুষের ডিমান্ডটা মানে মানুষের প্রেফারেন্স বা টেস্টটা চেঞ্জ হইব, বাট চেঞ্জ হইতে একটু টাইম লাগবে, কন্টিনিউয়াসলি চেঞ্জ হইতে না বা ফ্রিকুয়েন্টলি চেঞ্জ হইতে না আমরা হইতে পারি। ক্লিয়ার? এর লাগে কইছে যে নেচার আর সাইজের উপরে বেস করিয়া আমরা কিটা করতে পারমু রিস্কটারে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারমু যে কতটুকু রিস্ক আছে এই পার্টিকুলার বিজনেসে। নেক্সট হলো প্রফিট ইজ দ্য রিওয়ার্ড ফর বিয়ারিং দ্য রিস্ক। ক্লিয়ার? এখানে কিটা আছে আমরা যে রিস্ক যে আমরা এটা তো আমরা বুঝতে পারছি যে সব বিজনেসের রিস্ক আছে। এখন কোয়েশ্চেন হইলো এই রিস্কটা আমরা কেমনে বিয়ার করতাম, আমরা কেমনে ট্যাকল করতাম এই রিস্কটা। ক্লিয়ার? তো এই রিস্কটা ট্যাকল করার আমরা সিম্পল ওয়ে কিটা আছে বা বিজনেসও আমরা কোন জিনিস দিয়ে আমরা ট্যাকল করতে পারবো এটার নাম হইলো প্রফিট। প্রফিটে কিটা করে আমরা একটা মেকানিজম বা হেল্প করে রিস্কটারে বিয়ার করতে, রিস্কটারে কভার আপ করতে। ক্লিয়ার? সি নেচার অফ বিজনেস. Under nature of business, I have written down here 4 points. Okay. First point is business risk arise due to uncertainties. Question is that here the question is how business risk arises. The important word or the key word here uncertainty. See, future is always uncertain. We cannot actually predict what will happen tomorrow or next month or after 1 year. Due to these uncertainties, or you can say that due to future changes, business risk generally arises. Clear? Next point is risk is an essential part of business. See, we have seen that, or we have studied that in every business there is some risk. We can say that there is no business like that there is no risk. Every business having some kinds of business. So that's why a written risk is an essential, or you can say that risk is a crucial part of business. We cannot eliminate risk. Clear? See, I have written here one thing. Can reduce but can't avoid. Okay, we can reduce the risk but we cannot avoid the risk. Next, degree of risk depends mainly upon the nature and size of business. See, the degree of risk, that means how much risk is associated or how much risk is available in a particular business is, or you can say that can be measured by the way of nature and size of the business. Clear? So nature means what type of product is producing by a particular business unit or producer. Okay, generally if a producer is producing fashionable items, then there is more risk because consumer taste and preferences change frequently in fashionable items. Clear? On the other hand, if a producer producing standardized goods, that means TV, refrigerator or any kind of luxury items, then there will be risk, amount of risk is less because taste and preference of consumer is not frequently change in standardized goods. Okay. Next, profit is the reward for bearing risk. Generally, profit acts as a reward, or you can say that profit helps us in bearing risk. We know there is in every kind of business there is some amount of risk. So in every business profit helps us, or profit acts as a reward for bearing this risk. Okay. So by and large here we have got 2 important things. One is in every kind of business there is some risk. Okay. Without risk no business can be established, or you can say that no producer can start production without the proper assuming, or you can say that proper thinking of amount of risk. Okay, so generally it can be, or you can say that high risk high return. Where there is risk there will be a probability of earning profit, or you can say that return. Okay, so these 2 line is very important. One is
risk can be reduced but can't avoid. We can reduce or we can decrease the amount of risk, but we cannot avoid the risk. Okay, and second one is high risk, high return. If we take more risk, then there will be a opportunity in gaining more return or earning more profit. Okay, so this is all about business and nature of business risk. In the next video, we will see the types of risk and causes of business risk, why business risk arises, or what are the reason behind arising business risk. Okay, till then watch the video, and if you face any kinds of difficulties or having any kinds of doubts in the video, then ask me. Okay, thank you.